Oimore kwara mogiro kama na nyoko mketera mugi TV kanu kanyasayo yeno chako chope chenru maro imore ka wantire ka Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa an kaka pele nyinga Trevor Umbija jandingo panga jonyakach dendo numbija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go. Jatend piny Kenya William Ruto chuoga put mar bede migepe mag sirikal madhi konyo jiwo lwenj kedo gi mibadhi. That was a very erroneous statement that came from the past, none other than the head of state for this country. Every stream has its snake. And at the parliament, we probably also have our snakes. Jod buro kegi ripode matudo gi kawa soya kuom jotelo ka Speaker Wetangula bendo medo soko wangi e timbe ma ok ni kare. Obila bich okete tago maliet mar lero gima ging'eyo inek mar jago manyinge Vitalis Okinda mane otho e sendo bila mabondo higa mar 2022. Doero winjo pachi aria deka uchiel nono kaka inyalo yudo ne jod bura ma pacho ka ndio kidhore ka gikwede okang' mager weche mane owach kod jatend piny Kenya ni gine ong'ala mamalo mar nyayo mibadhi. Jod bura go bende osiemo spika mag od buche ariyo go mondo koro ochom jatend piny Kenya William Ruto kendo gikwere ni ne odwa dhi matek ahinya. Kata kamano spika mar od bura mamalo Moses Wetangula to wacho ni osebedo ka oloso kod jod bura go moko mowacho ni bende nyingi ok ler e weche mag mibadhi e od bura kanyo. Chris Owino miyo ler mar wachni. Executive order that is not in compliance with the law. Sao chiko kodaka prang'wen mar odhiambo, jod bura mamalo ma pacho kae oikore mar kidhore kod tend piny Kenya. Weche mane owach kod jatend piny William Ruto ni mibadhi ogoyo tache committees mag od bura ne ochweyo chunygi. We are now going to exercise our teeth. We are now going to bite. And Honorable Speaker, as I speak, there is a censure, I've tabled a censure motion. It is before you, Honorable Speaker, it's coming. We must now take our rightful position as a National Assembly. If you're the president and you know those who are stealing, why don't you arrest them? Why do you come to tell us? What do I have to do with it? Tuak mare kod jod bura mag ODM kod Kenya Kwanza, chieng' wuok tich iromo makanyakla, Ruto ne okombuno dhoge, ka okwero jo od bura ni gisebedo ka gikoto jogo mochopo e nyim committees mag od bura mondo odadhogi. Kata kamano jo od bura odagi moumoye gi piny, jatend piny ni onge kod neno moro amora mar keto weche makamago e wigi. That was a very erroneous statement that came from the past, none other than the head of state for this country. Because the first question I got when I went home last night from my wife, he wanted to check my pocket if I had any legal money. Bende ne giwacho ni od bura koro nyaka chun William Ruto mondo chiw neno ni ng'awa kata jomage mane ogolo asoya kendo chiwo ne jomage. Kata mana tend od bura mamalo okwayo jo od bura mondo dhi mos e wechego ka gikwayo jatend piny mondo gol nying jogo mong'eyo ni ne okwayo asoya machalo kamano. Spika mar od bura Moses Wetangula kata kamano ne chalo kama dok ne jatend piny e weche mag mibadhi ka owacho ni oseyudo boke mathoth maseyo moko kuom jo od bura kuom mibadhi. I have received some letters about members that I would have presented to the agencies on different things. Sometimes I call you, I talk to you, and you correct your ways. Let's also uphold our integrity. I have given you an opportunity this afternoon. Waswahili wanasema muwe mkala, lakini haki yake mpe. Motelo ne mano, jo od bura mag Senate bende ogolo ywak magi giwacho ni weche mag William Ruto mieno gi kod chilo mathoth. Article 125 gives us the power to compel the appearance of any person before this committee. Any person, including the president, who is making allegations of unethical conduct on the part of Parliament. I want to challenge the speakers of the two houses, because they are the ones who chair the Powers and Privileges committees, pursuant to the Parliamentary Powers and Privileges Act, for the president to come and explain who are those people who are demanding bribes, who are those people who are given bribes.
Because you cannot try Parliament in a kangaroo court when statute already has clear provisions for dealing with unethical conduct on the part of members of National Assembly or members of the Senate. Both speakers of the House must be put on notice that they are working on a very dangerous path. And members are thinking otherwise, that if this accountability is taken a notch higher, they might become the casualties of what is happening. And they will go before we go. Ndalo machuok bang' jatend piny William Ruto rego tok jo od bura kod kit kamasia kuom kawo asoya, senators koro oramo ni awayo ojogre gi lak ka gibuogo mathich oko spika margi Jeff Amason Kingi poni orem luongo Ruto mondo bi ochiw neno mage e od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Kata kamano duol mochung' ne kedo gi mibadhi pacho kae EACC owacho ni gibiro timo nonro ne jotelo e od bura kaluwore gi weche mag mibadhi. Jakom mar duol no David Oginde olero ni ng'ur osegol gi apise mopogore opogore kaachiel gi jotelo e riwruoge ma pacho ka ni jotelo manie od bura kwayo asoya. Oginde manowuoyo romo manobagi ma oriwo riwruoge mopogore opogore owacho ni duol mar EACC biro romo gi spika mar od bura mar mondo giyud ler mar kuom jotelo. We will do our investigation. We have previously talked with the speakers because we find allegations, complaints actually, from various government leaders, parastatal leaders, CEOs, accounting officers of different organizations, MDS, on being extorted by the parliamentarians. And this is a matter that we have actually talked with the speakers about to just see how do we go about this, because it can only be dealt with decisively within Parliament. And we want to still continue to pursue the same so that we can agree on a possible way forward so that those people, and many times when you hear these things, it's usually a few people. Like it is said, it is one rotten potato that spoils the whole bunch. So we would like to find out, are there specific individuals who are particularly engaged in this and what can be done, not just to punish the current one, but to stop the whole process completely. Jatend piny Kenya William Ruto keta yanga duol moyiedhi mar kedo kod mibadhi e konde duto mapacho kaka okang' mar tieko mibadhi ma yande owacho ni onuro sirikal. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango chiwo ler, duol no ma idhi telne gi apise owuon onywando bede migepe buora kaka EACC, NIS, ODPP e kindwa moko. Kimakende muchwe kogno kod jatend piny William Samoei Ruto odiochieng' manyoro tarik 18 dwe mar 8 higani. Jatend piny oketo ayanga put ma meeting mar chiwo paro mag chike, kelo tudruok mowinjore, kaachiel kod keto kanyakla mwandu mabiro konyo e kedo kod mibadhi pachoka, mibadhi ma jatend piny wacho ni sani otimonewa. Oboke no yango ni apudno ibiro telne kod apis jatend piny William Ruto kaka jakom margi, apis maraton jener mabiro bedo jagoro, apis mang'we maling'ling mong'ere kaka National Intelligence Service, duol makedo kod mibadhi pachoka Ethics and Anti-Corruption Commission EACC, apis jomin buche ODPP, tendo kwach kich DCI, apis mochung'ne chiwo lipode mag omenda mano Financial Reporting Center, duol mochung'ne choko mwandu jopiny maduoke lwet sirikal mong'ere kaka Assets Recovery Agency, duol mochung'ne choko suru pachoka KRA, bengi maduong' pachoka Central Bank of Kenya, kaachiel kod duol mochung'ne rango chenro mag orak mong'ere kaka Public Procurement Regulatory Authority. Duol ni kod ting' mar chiwo tudruok makagi kache e kindgi giwegi, jiwo chenro kod tudruok e kindgi kod ten migepe mar neno ni oked kod mibadhi e yo maliw, rango moko kuom mwandu ma inyalo tigo e chopo kare lek mar duolni, chiwo paro manyasani ma inyalo tigo e kedo kod mibadhi, jiwo tudruok makare mar chiwo puonj ne jopiny e yore mag kedo kod mibadhi, kendo keto tudruok e kind duol mapacho ka kod mago mag pinje maoko e yore mongirore mag kedo kod mibadhi, kaachiel kod neno ni ketho motenore kod ochumi, kaachiel kod njore motudore otieki morumo pep kendo jopiny oduoknegi mwandugi. Duol ni moyiedhi igeto mar yudo omenda mar tayo chenro maggi kowuok e bajet manomigi kod piny owacho kaachiel kod bajet mag migepe mamoko. E kinde ma sirikal owuon koro kawo ting' mar tieko mibadhi pachoka e wang' japiny en mana rito kendo keto wang' kaponi e tieloni sirikal biro yie mondo gurre owuon e msalaba mar mibadhi.
Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Unajua weche mag siasa ni bang' romo mar duond bura mar ODM kod mar UDA buore Nairobi ka indi kama weche ni obede matek pinjo medo nyiedhore ka bende duond bura mar ODM nyalo chopo kare winjruok e kindgi kod UDA nyaka yiero mar higa mar 2027 koso tend duond bura no nyalo jwang'o jatend piny. Walter Nyambaga miyo ler. En romo manyokelo liet matamrege nono e kind jokanyo mag duond bura mar ODM kod UDA bang' yango ni gidhi tiyo kanyakla kapata gi dhot nyaka higa mar 2027 kaka yor miyo mijing'o biro kanyakla mar ODM kod UDA. Penjo kopo ni ogai mar ODM Raila Odinga to kod kanyakla mare nyalo biro jwang'o jatend piny William Ruto kochopo yiero mabiro mar 2027 magi ichungo Odinga kod Ruto. As leaders, we are supposed to scan the horizon, spot the danger, and act to subvert that danger. In 2024, the last year, you understood that the dark clouds that were gathering over Kenya could have been exciting, but they could also mark the end of Kenya. We decided that it is better to have an imperfect country that is struggling to mend its ways than to have a collapsed one. I want to commend both the Right Honorable Raila Odinga and the ODM party, my former party, for standing up to be counted when the country needed leaders to stand up for Kenya. It may have been easy to do the opposite. It may have been popular to do the opposite. I know many people have vilified the Honorable Raila Odinga and the ODM party for the decision they took to stand for Kenya when there was need to do so. Mana kaka tama nyaka bede nyoyo, jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna Nyore mchopo kata kamano. Tije nyotim mapoth to kod jakom maraput mar NADCO Agnes Zani ma weyo Sifuna kure mesha kudede en janon siasa kendo diro pekne ewi wachno. Andro gini aneno kawe Sifuna kamarach nikech kata kane okodwar biro kaka Secretary General to no nengo bi kaka one of the members of parliament mag ODM as a party kato bedo ni en gi paro mopogore to nitie seche moko ma kaka jatelo you rise above some things. To keny mar duond bura mar UDA to kod ODM dhi chalo nade koso jotelo ariyogo nyalo gwenyore paro koso ginyalo bedo kanyakla nekech lipot mar NADCO. Gima lich en gik mabiro ne jopiny ka gigo nyalo biro e tend William Ruto e winjruok gi Raila Odinga to biro bedo marach ka wan pod wadwaro ni wadhaw nikech wan wadich ni Raila Odinga ema mondo bed president gik madwa biro e presidency mare ok ochuno. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ywaruok manyien sani koro wuok e duond bura mar ODM e kar chung' od bura Mandhiwa kod mano ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Moko kuom jokanyo ng'ur ewi listi ma ODM ogolo mayango jotelo mag gwenge kata grassroots leaders. Jafwambo marwa Ali Abich miyo ler mar wachni. Duond bura mar ODM nyogolo listi moting'o nyinge jotelo mane oyier e yiero mar koro gwenge ma ODM ne obago chak higani ka gin jotelo ma koro biro ta duond bura ne kuonde chung' ute buche mopogore. Kar chung' od bura Mandhiwa ywaruok osebedo ka dhi nyime kweth ariyo mag duond burano, ywaruok ma koro pod medo mienjo bang' ka log tich mar duond bura mar ODM ne ogolo listino. E listino MCA ma kanyo moko osewuod Nicholas Owaka ema nyingine oduogo kaka jakom ODM Mandhiwa e kind jotelo mamoko ma koro wacho ni dwaro margi en tego duond burano. Adwa nakaw thuolo ni makende kendo akwa jowa te manyowa compete go kata jowa ma pod awinjo ka ywagore oko ni please election oserumo. Gima koro dong' en nyaka wager party wa mwaero miluongo ni ODM. Wach mar chikruok kotamie gimoro tiduogo ne ok oyiego. Wan jo chama motegno wachako chon and wan wangirore kendo ging'e nguvu wa. Jokanyo mag duond bura mar ODM go ma koro nyingi ne okete listi kaka jotend duond bura mar ODM Mandhiwa koro kwayo kweth machielo mondo ti kodgi kanyakla ka gikonyo teko duond bura mar ODM motelo ne yiero mabiro. Kin jahera mar
party adieri duogi mondo watim recruitment mondo wayud ni to wanyalo yudo ji mang'eny marom nade e Ndhiwa ka. Ndhiwa osebedo ka lead. Ta sani nwadok chien. Wae namba 1 wadoke namba 4. The election mano timni o accept. Wan be jok mano oyier mokalo ka ne wa accept. Onge ng'ama ne waweyo. Kata kamano kweth machielo motelo gi kod Jerry Odeny ma osebedo jakom ODM Mandhewa okwedo mokalo listi makamano ka gikoni nitie jotelo moko e duond bura mar ODM matemo kelo koko e kachud burano. Watimo yiero mopen ma piny te participate Ndhiwa msima to list moro wapoko donjo. To mano dok wach brach. List donjo mwakia kamae kaka party. Jomoko nyalo hijack nwa party to timo kaka ohero. Wan kaka jo Ndhiwa wadag list no. Ang'o motimore kawuono mamiyo joma ne okwaromo go ilando ni man gi certificate mar chama. Akwayo baba Raila Amolo Odinga mondo wuog oko mondo kony Ndhiwa. Ok wanyal bedo gi jowa makitime election to bere jomoko chot gibiro giludhe gibiro gibete to gijako gibero rikoga na sigand magidwa tayo chama. Gikwayo gai mar ODM Raila Odinga mondo donjre e wachno ka gikoni list mane wuok no girwako kata matin. Kendo gere sign chakre kawuono sa 12. Ka ok kamano wabiro mo kodgi e kot mondo giyier ni to gisavo chama koso gisavo sirikal. Kendo wagombo ni mondo mi patron marwa Martin Peters Owino wuod chief odhi mondo kelwa list mag joma ne wayiero. Ng'ur achiel no bende wuok e kachud bura ma Karachuonyo kama moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM Karachuonyo ne okwedo mokalo listi mane ogol ka gidwa ni mondo tend duond bura no resgi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Chenro mar winjo buch nek mar Vitalis Okinda manowito ngimane e sendo obila ma Bondo dwe mar 1 higa mar 2022 nodonjo e odiechieng' mar 2 ka obila 3 nodadhogi e wi tho makamano. Obilago gin mane tiyo e sendo obila ma Bondo e kinde mane masira notimore. Steve Biko lero no wachni. Mar nono nek ma koch mar Vitalis Okinda jahigni 29 manowito ngimane e sendo obila ma Bondo dwe mar 1 higa 2022. Obila achiel noyoro machiwo neno e kinde mariyo mamoko to noyore yor mbui. Alikuwa amewekwa tena aanzie hiyo saa 12 asubuhi na apeleke mpaka saa 12 jioni. E nyim jang'ad bura Christabel Maiyo, obila Samuel Oduor nolero ne doho ni mosenindo Vitalis noso e sel ma Bondo e kinde manoriko onge tich. Kane odonje tich kine, noyudo ka nying Vitalis poko yangi ni mar nodagi hulo nyinge e kinde mane irwake e sel. Kaluwore kod osiep mane nitiere kindgi, no yango Vitalis kendo ndiko nyinge. Samuel nolero ne doho ni obila ni kod seche mag tich kendo seche moko chuno ni nyako obila yue kod rito sechege mag tich go. Mimi hata wakati alikuwa usiku I was not on duty. Alikuwa chukua saa 12. Yes, na alikuwa amelala. Mimi nilichukua saa 12 asubuhi. Kuom mano nobwok kine koduoge tich bang' yudo ni buk mindike nonro mar gik matimore e sendo obila kata occurrence book ne yango ni Vitalis nosewe thuolo. Kata kamano Vitalis pod ne nitiere sel mopogore kod gino mane ndiko mane bugno wacho. Mana kadiemo wang' nono nochako ndike bugno ni Vitalis omaki kendo. Obila Samuel nobedo gi ting' mapek mar lero ne doho ketho mane omiyo mak Vitalis e tielo mar 2 kowacho ni mano ne en mana ndiko e obi to Vitalis ne pok owe thuolo kata e thuolo mokwongo. Obila machielo Leonardo Muse nolero ne doho ni ne en achiel kuom obila mane ogolo Vitalis e sel kendo tere od thieth ma Bondo bang' ywagore mane owinje dende. Leonardo wacho ni kane gichopo e od thieth ma Bondo, OCS nolore nyamburko mar obila ma Bondo kendo wuoyo gi jochiw thieth e osiptandno. Achiel kuom jochiw thieth noidho nyamburko mar obila mar rango chal mar Vitalis kapok onyono kata lo motuo. Kanyo mane laktar noyange ni Vitalis osewito ngimane. Bang'e to nodok e tesen ma Bondo kendo ndike e obi ni Vitalis owito ngimane. Leonard kata kamano ne ok nyal lero ne doho gimomiyo ne ochuno ni nyaka rang chal mar Vitalis e nyamburko mar obila ma ok kata nyamburko moyiedhi ma chiw thieth kata ambulance. Komachielo Joel Anyona, obila ma bende ne nitiere kindeno, noweyo doho gi buok bang' kichore gi chien ni en okia kata lweny mane muoch e kind Vitalis kod obila machielo, kowacho ni kata tho mar Vitalis norado go mane lipot mar obila kata police signal. At work on the 9th of January 2022, and you handed over
That was on the 10th of January 2022. You've told court that you were transferred in 2024 from Bondo Police Station. So what counsel is trying to tell you is that from 10th of January 2022 all the way to last year when you were transferred, did you ever report back to work in Bondo? Yes, Your Honor. Did you ever report to work? No, Your Honor. Bang joneno go bede tago malieto dichieng' makawuono. Chenro mar winjo buch nek Vitalis Okinda koro chwal nyime nyaka tarik 13 kod 14 dwe mar 10 ka anyuola mare ni kod geno ni gikone to gibiro yudo ratechgi. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kanyakla mar riwruok mar jochiw thieth owuok tung' mosuo kod kembe mag okumba mag thieth ma giwacho ni oketo yuto margi mbele gima rocho chenro mag thieth e pacho ka. Kotelnegi kod jagoro maduong' mar KMPDU Davji Atela, jochiw thieth go yuago chal marach mar thieth e pacho ka mikelo kod achiedh nade mathoth masani koro kwako sekta no. Simbros Okinda nigi ler mar wachni. Solidarity forever. Kanyakla ma jochiw thieth koro wuok oko mar nyenyo fuok malach manitiere sekta mar thieth, gima giwacho ni mana kaka od thieth ma Nairobi, ure thieth mamoko bende kidek yudo achiedh nade maketgi mago. Giduol achiel jochiw thieth go ochudho kembe mag okumba mag thieth, ma giwacho ni oketo yuto margi nyime gima rocho rang'iny mar thieth ma jotuo yudo. When insurance companies cannot engage with the institutions, they cannot engage in the quality of care that is needed, but they focus on the profits, that's what we see. And that this goes to all of them, because what will unite AR and Jubilee and Britam and First Assurance? It is the profit making. So this is our call, that insurance companies should make it possible for healthcare workers to do their job. They should make it easier for patients to access care. Kotele iko jagoro maduong' mar KMPDU Davji Atela, jochiw thieth go ywak ni kembe mag okumba ema sani okawo ting' mar chiko jotuo kaka onego thiedhgi. The moment they dictate the doctor who ought to see you, that if it is not Dr. Jared, then you can't be treated in an hospital. If it is the moment they dictate the drugs that you need to have, or even the test, then they actually perpetrate, they ensure the quality of care you can't have. They're actually acting to maximize the profits in the name of trying to say that they are approving care. Komachielo jochiw thieth gi bende dwaro mondo migawo mar thieth oruch chenro mar ndiko jochiw thieth e bwo UHC ma giwacho ni oselewo kata obedo ni budget margi noseketi chon. Ministry of Health did not ask for that money. It is us, the unions and the UHC workers, who went on the streets and ensured that a budget is allocated of 606.2 billion to absorb UHC workers into permanent and pensionable terms. Today, as we speak, the process has delayed with 2 months. We were told that they needed to do verification. The head count was done, and I think several weeks ago. But we are not getting any clear way forward on when these health workers are going to be absorbed. Now we are heading into September. Our expectation is that by 1st of September, the UHC staff should have been confirmed and backdated to 1st of July. Kamano bende giseyo 10 counties moko e wileo mar chulo sara gima omiyo moko kuom counties go nyaka sani onge thieth madhiyo e nyime e wi ng'anyo mar jochiw thieth. Some of them have gone rogue, and have gone rogue to a greater extent. We have, as we talk today, 83 days for the doctors' strike in Kiambu County. It means that the people of Kiambu County, despite paying taxes, despite electing MCAs and the MPs and the elected leaders, including the governors, they have no care for the last 3 months. Jochiw thieth gisingo mar bago ng'anyo mar atipo e thuolo mar ndalo 7 mabiro, poni jochiw thieth ok ochulo sachgi mar dweche 2 mokalo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Bas wadhi yumoro machuok to wang'ia ni kaka oro ote mar 3:6 jo maneno Ramogi pile moko leo wachaka ne kod ka ndi makamu kacha ni Trevor Mosna ni Super PS Reyo Molo mano chief guest idwano udonjo gokinyi Friday dhoko sedonjo dabal dala kaso Trevor mednegi message no ni wan kaka jo ODM okowuoge sirikal nyaka higa mar 2042 mano makamu jaduong' tire machielo kendo ni kwe kod lamo ne jotendwa duto te manyakach akwayo ne gi hayo maber mar jumani ma indio guy Philip Ochieng mar Jimo Nyakach, the youngest guy in East Africa. Erokamano Collins Obuon mano ker mar chokora Kenya mangima wacho ni wan kaka chokora mibadhi ok odwar omiyo Ruto ma en rais osiep Raymond Omolo wuod Kanyipir
Trevor Mos na makamu bende ka ni CBD kanyo. Nero kamana ahinya na kama ntiere machielo kendo ka NDA jakom boda sako makabondo migosi Gideon Ochuka. Ochen Trevor imore wapuoyo chenro mar nyasi mar Devolution Conference mano timore maber e kaunti marwa mar Homa Bay e juma mokalo. Kendo en puoch gi pak ne Governor marwa Honorable Gladys Wanga Nyasuna kuom tich motegno ne kaunti Homa Bay rieny ka Kisumu Lake Market. Kendo wageno ni Homa Bay dhi bedo city mbele kae. Ma jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo apani ntiere machielo kendo ka endi nan ko urno aote moko ka endi na pokotieko Shem Motho mar DCI. Wacho ni greetings Trevor, Luo News kenda mor puoch gi pak ne ker kuom loso komiti madhi kedo gi kod mibadhi e pachoka. Adieri en ni mibadhi osebedo tuo maduong' pachoka endi manyaka koro tieki chutho eka wanabed kama ber kaka Kenya. Mar ariyo jo ODM nyaka go kwan mariek ananeno ni gi sirikal lwedo e yiero mabiro mondo Kaluo med dongore kaka gwenge mamoko. Mogik wach tho Vitalis to ni kod penjo mathoth moloyo duoko. Mano Shemo tho mar DCI kasintiri kendo obila Derek Director Konims Academy Kabondo ochona mor kod chenro mar Ramogi kendo chopuno yo makare Trevor ker mondo ochiw thuolo ne duol mar timo nonro men EACC. Ramogi TV ombi jamaendi Bernard Anyuomi wuoda wendo awinje maber kan kod Devina Anyuomi. Ero kamana ahinya oduogo bang' dakika matin kik dhi mabor ahinya. This week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cut, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Be in japur mag kothe kaka bando, bel kata kal. Isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Kute matucho cham kata osama osebedo dhola makoch ne keyo magi. Ere tiende gimed ketho chambi. Kan chambi maber mondo igeng' kute. Tigi Scanner Super ma inarita makare mar geng'o kute e idechi. Orito chambi kuom thuolo malach mokalo. Tikod rapim mar 50 grams kende kuom gunia mar 90 kilograms Scanner Super. Kinga kamili kwa nafaka. A product of Osho Chemical Limited. Riuri kodwa tich adek e penj laktar kosir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo kod Dr. Edward Owila ka oleronwa matut ewi tuo sukari e kinde yach. Penj laktar kod Ruth Otieno tich adek kik bai. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Iduoko kendo ni fungruok ne obiro ne jonyuol kaachiel gi jopuonjre bang' migawo mar somo yango ni hola mar HELB osegol ne jopuonjre kuonde tiegruok ma pacho kaendi. Report manogol kawuono yango ni omenda maromo siling bilion 9.4 osechiw ne jopuonjre ma kwan gi romo 300,178 e mbalariany ma pacho ka. Omenda no oriwo siling bilion 5.7 mar somo kod omenda mar ritruok ne jopuonjre maromo siling bilion 3.7. Migawo mar somo pod omedo singo dhi nyime gi neno ni sir ochiw motegno ne jopuonjre. Higni alap ma baba dogo osebedo kanyo ma jotugo madongo nyaka matindo tiyo godo e bago tuke mag adhula. To kata kamano, ywaruok mosebedo e kind kambi mar Pan-African gi jodak osekelo liet ka ji bende osechwad nyaka gi magina e lweny mar laro weg lobno. Jafwambo mar James Opondo nolimo alap ma baba dogo kendo twak gi jotugo e okenge ma onego koro sirikal okaw mar miyo jodak alabno magero sulwe mar rawere. Niko na ombi moja tu ile kiwanja yetu ile kiwanja ni shamba anasumbua bado hapana mtanyorosha wapi hiyo nitasota hiyo ni kiwanja yenu na hata kama nitalipa mimi nitalipa huyo. Mano ote mane jatugo mar Harambee Stars Austin Odhiambo chiwo ne jatend piny William Ruto dakika machuok tok Kenya loyo Zambia gola 1-0 e tuke mag CHAN mane obagi e alap ma Kasarani. Alap ma baba dogo grounds osebedo gi liet e kind jodak ma baba dogo gi kambi mar Kenafric. Ywaruok nochakore kama investors ma area ni nikech baba dogo area ka nigi investors mang'eny, nitie kambe mang'eny sana ma ni e area ni. Koro area ni bedo industrialized ahinya. Koro wan wapo ni pub ni bwana moro mwindi moro claim ni en pub en manonyiewo. To wan kata kapod kane wan nyithindo matindo kae mosebedo kaka watuge higni go duto. Alap ma baba dogo omako chuny tuke mag adhula pacho ka. En alap ma osegolo jotugo manigi huma mokalo kama oting'o kapten mar Kenya Michael Olunga, jotugo masulwe Austin Odhiambo gi wadgi Tyson Otieno, Collins Okoth Gatuso, Joshua Onyango e kind jotugo mamoko. Sin be support local football nikech kata sani en achiel kuom joma support nyithindo matindo magocho kage. Ko yudo gimegre moro matin obiro to ogole nyiewo ne nyithindo mpira koro gino benelit ne okong'i ni en osetieko mare kata en koro en e level moro nikech kata kae sama gionge gi training kae mobiro ga train koro no elit ne sana mino kano neno ni gino wachne wacha president. Jodak Malaki Sama Kariadudu kaachiel gi baba dogo ywago lepo makinde ka kinde ka gilero ni bedo maonge gi alabno biro duoko gi chien e golo rawere timbe mag machienglo. Kwayo pod gichwalo ne jatend piny William Ruto kaachiel gi tend county ma Nairobi mondo tim gino manyalore mar miyo gi alabno e yorno maratiro. Pauni nyalo dhi to area mawuoke ni en area ma vijana timbe gi ok beyo ahinya, lakini iyudo through sports wanyalo keto vijana gi karachiel, inyalo wuogi yawuoyi ginyalo bedo gi hope, lakini kiyudo ka pauni onge to aparo ni kata crime rate nyalo idho sana. Koro wakwayo rais wa president obi mondo ne kaka wanyalo yudo gini legally. Nikech sama koro mind lweny ok inyang'e ni nyalo rumo nade. Samoro wanyalo win lweny kata inyalo lowa. E kinde ni ma piny Kenya bago tuke mag CHAN, rawere nigi geno ni yudo thuolo ma jotugo kaka Austin Odhiambo ni godo biro mana bedo ka gitimo kinda. Mayo gi alap ma baba dogo en okang' ma gineno kaka maduono lek margi. Ntino makani neno hope ka gineno jomo osewuok ka. Sani neno tugo madhi nyime kani en tugo mokel gi Michael Olunga. Mae ginene mar mofa. Koro aparo gimbe giparo community ma giseaye. Koro aparo ni kapa uni nyalo dong ne community to wanyo medo empower yawuoyi matindo gi. Lwenj jamoko tek kendo en lweny ma koriwo jadhier to ratile yiengore nyakonchiel. Jodak ma baba dogo ywago alap ma giwacho ni gisebedo go kuom thuolo malach ka koro kwayo margi en ni mondo alapni obed e lwetgi mochwere mondo gidhi nyime gigero mich rawere e alworani. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Nurses e kaunti ma Migori ochungo ng'anyo margi ma gisebedo ka gitimo kuom ndalo 10 mokalo. Jafwambo marwa George Juma miwa ler mar wachni.
Koten County ma Migori twak mane okao kinde malose chang'wen nurses ma county ma Migori mandos bede ng'anyo kuom kinde mandala 11 mokalo giko to chungo ng'anyo kendo yie doke tich. Chungo ng'anyo biro bang' 10 county ma Migori chopo mokom dwaro mag nurses mando miyo negidhi ng'anyo. Thieth kichiwo gi nurses chakre kawuono dhi dok mbele kendo wakwayo nurses waduto te mar Migori County ni mondo doge tich e seche mag 24 kendo weche gi endi wadhi chako timogi moko nitie manyocha wachako timo tich abich mokadho barupe gi mag promotion osechako wuok. Jagoro mar Ruoth man nurses e county ma Migori Ezekiel Mbira mane wuoyo bang' romo margi Koten County ma Migori ne wacho ne gichungo ng'anyo nikech mokuom gigo maende gidwaro mondo 10 county ma Migori kotimnegi koro osechopi ka moko bende 10 county ma Migori osingo timo. Nurses mosebedo ka nitiere job group moro kuom higni mathoth osechako yudo barupegi. Mbira wani mokuom dwaro margi mapok otim kod 10 county ma Migori bende gichope winjruok kendo gikete andika ne ibiro tim kod 10 county ma Migori e kinde mabiro. Kaluwore gi weche mar return to work formula mar 2017 sirikand Migori oyie gi nurses e dwarogi ni gibiro chiwo chenro machal kamano kendo chudo duto te maluwore gi winjruok manotimore 2017 no. And hopefully by tomorrow all the nurses who are due for promotion shall have received their letters, because we received information from the board that quite a number of them had been signed and even the signing was continuing today. We have set timelines beginning from this financial year and also other subsequent financial years whereby we are going to put the money in the budget. Jatend migao mathieth e county ma Migori Kalibo Pondi kod jakom mar kamiti mathieth e od beno ma Migori Tobias Okelo ne osingo ne gidhi keto omenda mar chopo dwaro mag nurses. Sirikal mar His Excellency Dr. Chila Yako osechung kod jotich ahinya jotich matiyo osiptal kendo wechego wabro timogi mana kaka ondiki. En gombo wa kendo en dwaro wa pile ni joge wayud thieth mana kaka pile wadwaro kuonde ma wantie. To bende nyaka wachak wagudugo wang'e welfare mag joge wa matiyo machiwo thieth. Koro kane wayudo kendo wawinjo ni nurses wa koro yie mondo mi odhi odoge tich en moro makende. Okang' ma okaw kod nurses ma chungo ng'anyo okelo fongruok ne oganda ma yande manyo thieth e stendego mag piny owacho mando biro kok yudo thieth nikech ng'anyo mar nurses e kinde mandalo 11 mokalo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopuonjre masomo bedo lakteche mbalariany ma Kenyatta gikone to no yienegi tiyo kod kar thieth ma Kenyatta Teaching Referral and Research mar yudo puonjruok kod tiegruok moew kata internship tok ywaruok e kindgi kod tend kar thiethno, ywaruok mosekawo higni maromo 5. Mana kaka jafumbo maro Armstrong Osutu aleronwa, jopuonjrego ne onyiso mor margi ka gikoni gisebedo ka gikale midhiero mathoth kaluwore ni ne gilawo yudo tiegruok makamano e kar thieth ma Kiambu. En wuoth mosekawo higni moingo 5, dwaro mar jopuonjrego timo tiegruok margi osiptal ma Kenyatta gikone to ne ochopo kare. Jopuonjre maromo 200 ne ochopo mar chako ayanga chenro mag tiegruok e kar thiethno. En ywaruok mosebedo e kind mbalariany ma Kenyatta gi kar thiethno, mano ma bende ne ochuogi gi mise mar chiwo tiegruok ne jopuonjre ma mbalariany ma Kenyatta masomo bedo laktar, to kata kamano ma pok ochopo kare kuom kinde. Zainab Gura ma en jatelo maduong' e osiptalno oyango ni okang' ma kamano en mano mosenyiso dwaro mar kar thiethno mar chiwo tiegruok ne jopuonjre ma Kenyatta. And that is a critical and major milestone for both of these institutions. When this institution was started as a national referral facility, one of its main mandates is to provide teaching services and facilities to our medical schools to provide medical education. We also know that that has not happened between KU and here for the last 5 years. So today we are actually marking a major milestone. Tokor ka korgi, jopuonjrego chiwo ilo margi kod fuongruok ma giwacho ni osekawo higni moyo 5 kama oting'o nyaka okang' mane gikawo mar dhi nyime od bura mar Senate matemo tieko ywaruok ma kamano kendo neno ni osiptalno yawonegi rangi mar timo tiegruok. It's been around 13 years that we've been fighting for this hospital. It's been a lot of work to the extent 2 years ago we went to the Parliament with a petition to gain access and also to gain access to the hospital itself.
and also to regain back this academic block so that we can have our classes, so that we can also clerk patients and access this facility. Bonigo wacho ni maen thuolo maber kaluwore ni kar thieth no ma Kenyatta ni kod lony man malo kendo ni giyudo yote chopo ka kaluwore ni ochiegni kodgi ka pimo gi yote thieth mamoko. Pia kuna amazing research, kuna world renowned doctors, kuna research, there's world renowned research yenye ina happen hapa tu nyumbani kwetu. So we'd want to be at the forefront of this research. Also incorporating KU, which has a lot of technology here and there, is really a mile ahead, and we hope that is going to help med students to at least be at one point where we'll say that going through KU at a university to do an MBCH because is a blessing. Kuna kusumbuka kwa sababu unaangalia kutoka KU mpaka kule Kiambu, kuna hustle kubwa especially sekta ya transport, na unapata kuwa pia a lot of time is lost. Jopuonjrego mosebedo katimo tiegruok margi osiptal ma Kiambu level 5 wacho ni kalore gi ng'anyo mag lakteche mosebedo kadhi nyime kaunti no ma Kiambu gisebedo gi chandruok kalore ni sani jotuo onge kamano semono gitimo kata mana penj maggi. You understand there is the doctor strike currently within Kiambu County, including where we were training Kiambu level 5 hospital. So there were no patients, there were no consultants, and we were just there. So we are not able to do our exam. You know, as a doctor, you have to do your clinical exam to proceed to the next level. Jochung' mopogore opogore sekta mar somo kod thieth sani koro chiwo luoro margi kaga wacho ni poni ywaruok ma kamano dhi nyime to nyalo biro thiro chenro mag somo ahinya to ne jopuonjre ma somo bedo laktar e mbalariany ma Kenyatta kaachiel kod chenro mag thieth pacho ka. Lokruok ma kamano igeno ni biro chako tich ayanga dwe mar 9 higani. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Kaka yorno mar kedo gi lokruok mar chal mar kor lwasi, riwruok mar Kenya Youth Transition Initiative ne ochwalo sir mag yiende mipidho ne grube mayudore mawego kaunti ma Homa Bay. Grup mar kokwanyo kaka Kelo Youth Fraternity ne omi yiende maromo tiel 1,000 yiende magibiro pidho e gweng' kaka okang' mar goyo jek okenge ma sirikal keto mar pidho yiende maromo bilion 15 kapok ochopo higa mar 2032. Youth Transition Initiative komakore gi riwruok mar Dr. Raymond Omolo Foundation wuothe kor gwenge mar jiwo rowere mantiere sectors mopogore opogore kaachiel gi jiwo gi bedo gi yore gi mag kungo kata kawo hola. In this group waneno ka gisebedo motegno ahinya, koro wakwayo ni joma mine koyie to gijoin this group strongly mondo gimbe gibede kod geno moro mbele. To kapok atieko to akwayo Dr. Raymond ni wan gi rem matin wagombo ka wanyalo yudo yo mwanyalo timo go irrigation mondo mi project wani run throughout the year, and again wagombo kwa nyalo chako other projects most for the ladies side awakwayo support. Nikora mogi kawuono chenro mar ng'e gwenge warango nying mar gweng' miluongo ni kondo nyigweng' mayudore kaunti ma Homa Bay. Fumbo mar Millicent Adhiambo miwa sigand gweng'no. Nyakwara mogi ajuang' machiegni kendo e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge oke kaunti ma Migori kuma ofuyo ma obiro piyo e gweng' mong'ere ni kond nyigwen mayudore e kaunti ma Homa Bay. Ka iselimo kata isewinjo kama iluongo ni kond nyigwen, iparo ni ang'o madine mi chak gweng' ni kond nyigwen. Wagoyane mbaka mokwongo kod jodak malurani. Ne nitiere jaduong' moro mane lokoga gwen, to kona kacha cha emano orite ga gari moro mane iluongo ni Oma katere Kisumu. Koro mane momiyo ang'e ni ka ochak ni kondi nyigwen. Koro ka penjo wuon para to ang'o momiyo ka iluongo ni kondi nyigwen? To kona ni nitie ng'ato ne loko gwen ka, to kaka ndalo machon ne means of transport ne tin. Koro nobiro choko gwen ka, joma nigi gwen kelo usone, joma dwa nyiewo gwen be biro nyiewo ire. To gari ne tin ma koweyi achiel, to kiny koro nyaka kiny ko kichako yudo gari moro. Koro nobedo ka gwen ni ka moko nyuol ke samoro moro ne ng'ato kelo ka nigi dich. Moro osechako nyuolo tong', mochako nyuolo tong' go koro nowe awe. Onera moro ne nitiere ka maduong' kabisa. Koro nobedo abeda tie manera no kanye moninde, kanye modake, odhi otero gwen Kisumo to oduogo. Chakre mwaka 1970
Koro kane gwen mane dhi Kisumo. Koro ne nitiere jaduong' moro ka na Luoch. Koro Luoch ni mane loko gwen ka to kae mane ikawe gwen mane koni to gi koni. Koro mae mano mi iluongo ka ni kondi nyigwen. Ene kama ni gwen te bire. Ne nitie onera more tiende kachacha maduong' kabisa. Koro onera ni usega gwen. Emomiyo waluonge ni kondi nyigwen. Ng'ato ne ni gweng'wa ka ne en gi dhako moro thurwa ka notero nojaka diang'a to ne iluonge na Luoch. Koro Luoch no loko gwen to nokele ti onera mone ni ka. Kaka be na paya ne tin paya ne luo ding dala na kamoro kacha. Kore kama no ikawe gwen matoka ne Oma Bay ni iluongo ni Oma. Koro toka no ema ne kawo na Luoch gwen kaete ma koro ka nomiyo chak koni nyigwen. Koro Luoch ema notego ka ne koni nyigwen kaeto jako jwach moro be ne kelo sitrep. Koro ne chungo ka jot mitokni kawo kaeto ochako kelo gi duka. Bang' winjo paro mopogore ewi kaka jogweng' oselieko pachgi. Nitie johala moro noa Kisumo mane dwaro gwen. To karwa ka ne bungu kabisa. Mane ok onyal wuotho ka komanyo gwen. Ere ng'ama nigi gweno, ere ng'ama nigi gweno. To nodonjo ir ng'atno kaka an kama kaka koro biro dala nani. To kon jaduong' adwaro gwen. Ere kaka nyalo nang'o gwen. Koro kadwaro gwen nie mano kona kachicha. Nitie onera mo yien mo nitie kanyo maduong' mane chalo kaka siten ma ji bede kaka wabedo kachicha. Koro kosewacho ne ng'ano ni en dala ng'atni. Koro ng'ani wuotho kokwanyo ng'ama nigi gweno, ng'ama nigi gwen. An gi ng'ama dwaro gweno to kikele dala ng'ani to ka to dala ng'ano wacho ni apani tie ka moa Kisumo modonjo Sondo Kadongo mabiro mawego. Koro adwa ni mondo utim kama. Kionera maduong' cha ema koro ji dhi bede gokinyi to jomoa kokwanyo gi gwen kelo ka. Jomoa kodumo gi gwen kelo ka. Jomoa owiro gi gwen kodumo kelo ka. Gi kabondo maka jomoa karachwanyo kobuya kelo ka. Ka otieko kata joma chia to senang'o sera madongo dongo niketo ne gibiro go sera otete moko madongo dongo ka. Pas koro kodia Nairobi tilowa pama dhi ni imae. Inyalo ng'iewo gweno kanyo kapok intie kanyo. Kodia Uma Bay kidhi Sondo, idhi Nairobi, idhi Kisumo, idhi Kericho, nigi ng'iewo gweno kona kanyo. Kanyo kona. Dona ka en kona. To ng'ama ne dwaro gwen go ne ok owuothe mier. Jogweng'e mane tero ne gwen. Nikech en kona to ne en kona ma gwen ikele e tie yien miluongo ni onera to onera no ema ne chalo kaka bus stand emomiyo kanyo luong ni kon nyigwen. We koro wawinj anena ni gweng'ni ma kond nyigwen humbe landore kod weche kata timbe mage. Apuro mariwa ka wasungu ne dhi kamoro nodino to ne biro ne ogero ema moko ka. Koro kae mane giluwo ka gidhi. Oting'o gwenge karibu 5. To gimomiyo koro landore tich wan gi tich achiel mar kuoyo. Kuoyo ni e gima watiyo ka tich maduong' go ala bwa go e center wane. Bende wang'ere gi pur mar pamba be konyowa. Mawembe gi avocado, njugu, chiek kae. Bando to ok chieg ahinya. To bende kond nyigwen osenyuolo dongruoge e ngima jodak malworani nyaka ne ochakre. Kond nyigwen ka waneno ka gik moko osemedore machalo kaka skul. Osekelwa bathe ka orphanage miluongo no Ngoro. Wayudo mana ka osiptal bende wan go ka. Kae nok chal kama. Kata jomong'e area ni. Ka ne en bungu ne onge kata yore. Aneno ka yose kalo ka. Sani nyalo Kadongo midhi moriere nyaka Kindu Bay kiwuothe lam. Manon chon ne onge. Yore mopa gi osedonjo ka. Wan ga swekre nyalo go ka chon ka ni dwaro chiemo kata wendo moro limi wang'o nyango ka nyaka Kochola. Aneno ka wan maber kata dukni. Kata kanisni ne waonge go. Ne wan gi sikul achiel mane en ka Uma gi Mawego. Sani wan gi dongruok wan gi sikul achiel iluongo no Dino, achiel iluongo no Ngoro, wan gi private school gi be wan go mang'eny ka. Sani lam nitiere. Ineno kata ka geche kadho ka classic gine kadho ka buses kadho ka kata kidhi Nairobi chon wadhi nyaka Sondu
nwadhi Sondu, Kadongo, Katito, kidhi Nairobi. Rem mage ma pod gin go e gweng'ni ma kod nyigwen. Wan gi shortage mar pi. Pi ema chandowa. Pi onge area ni te. Wagombo ni Joramogi ka ginyalo konyowa kod nyigwenwa ka, kata sirikal ka nyalo konyowa kod nyigwen ka, to kelnwa pi moro mokuny, mok ni ndalo chieng' pi onge, ndalo koth pi nitie. Security watengo kabisa. Kama mondo yudi security en mana chief kende, gi assistant chief. Wadwaro police post moro mondo obi obed ka, manyalo konyo makata ka ng'ato nigi shida, to nyalo dhi konyre mapiyo. Machielo, wadwaro technical. Wan mana gi mawegu. Wan gi chiro kanyo miluongo ni kon nyigwen. Mine nitiere matin mabiro. Giuso chieng'. Koro kanyo wadwaro chiro moro. Kes kama wantini wachulo nyaka osuru. To wadwaro chiro mono mi oketnwa manyalo konyo minewago. Sani be king'iyo minewago uso mati ndara. To nego migi chiro moro mondo mi moro bedi ka moro monyalo timo nade monyalo use. Mopogore gi dhondara, kes dhondara gari monyalo lose control to nego mine te. Kwa sirikal ni wan gi sto mar pamba. To en sto machon. Awadwani mondo gibi mondo gilos masetono mondo pur pambo dhi nyime. Mana kamano, nyakwara mogi gi kanye mwachopo godo e giko matielo ma kawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Kawuono ka ilimo kata iwinjo kamiluongo ni kod nyigwen, to ing'eyo gimomiyo ne ochake ni kod nyigwen. Omiyo kik idhi mabor, medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi, nikech kae e majuma manyien bende aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Odonjone weche mag ohala ni doho mamalo koro puodho nyiewo mar ochele maromo tan 250,000 kawuok e pinje maoko kuom dweche 3 to ok tan 500,000 mane sirikal ochano nyiewo e kinde mokalo. Jang'ad bura Edward Muridhi bende ne dwaro ni sirikal ochwale doho ripot moyiedhi ewi michele mantiere pacho kae sani. Jafwambo maro Armstrong Osutwa miwaler. Sirikal oyudo fuong'ruok tok doho chiwo thuolo mar nyiewo ochele kuok e pinje maoko. E doho ma Kerugoya, jang'ad bura Edward Muridhi oyango ni migawo mar pur koro ibiro yienegi nyiewo ochele madirom tan 250,000 kuok e pinje maoko e ndalo 90 mabiro, to ok tan 500,000 kaka ne olandi gi sirikal. Kochiwo ng'eto makamano, jang'ad bura Edward Muridhi owacho ni sirikal kokalo kuom migawo mar pur nyalo biro chopo kare lende ewi nyiewo mar ochele. Kata kamano, ginyalo mana nyiewo maromo tan 250,000 kuom kinde thuolo mabiro rumo tich abich tarik 31 dwe mar 10 2025. Ka gikwedo lendo mar sirikal ewi nyiewo mar ochele maromo tan 500,000, jogo manochwalo bura ne doho golo ywak ni jopur ochele biro dhi lal kalore gi biro mar ochele ma nengo gi ogonyore chiro ma pacho ka. Haijatufeva juu sasa tunashindwa mchele taenda wapi? Hatujafurahia. Kata kamano, jatend migawo mar pur Mutai Kagwe to koni kalore gi rem mar ochele mamiyo jo pacho ka nyalo biro kelo rem maduong' e chiro. Gino mabiro neno ni bech ochele oyudho nyaka Sh230 kuok Sh150. There should be no panic from any farmer that we are going to be import rice at the expense of the local farmer. I cannot myself supervise such an exercise. Therefore, and this is not the first time. Last year the same thing happened. The previous year the same thing happened. Sirikal bende omechek mondo chwal ripote doho mane manyiso rem mar ochele pachoka. Gino mane omiyo gigolo lendo mar nyiewo mar ochele kuok e pinje maoko. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Masodhi yumoro machuo kudugu bang' daka matin mondo donje weche mag tuke.
The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ng'icha mag kinde ka kinde kituog maber kuom cham ma ikano mondo ng'e chon ka thuth kata kute omako gi kapok giketho cham magi kama ikane. Geng' thuth chon kata ka thuth tin kata ng'eny. Kaw okang' mapiyo mondo kik iketh ni cham. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Ere tiende gimed ketho chambi? Gi Scanner Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Scanner Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu. Rada bro. Leta kibungu man. Tulia bro, tulia. For me, I feel like this is the best time now, Brayo, to tutolee hii element. At least tukuone venye unakaa bro. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ndalo ma kich nigi mo, gimodho mang'eny kabisa. Ma kiolo negi pi, to sama tin gitieko pi. Rajiv, en ang'o marach kodi? Wan wadhi nyime gi puja. Ket simdo mabor.